Okay, welcome back, dear students, to my spectroscopy class. Let me explain today the schematic representation of the Raman scattering, that is the Stokes scattering and anti-Stokes scattering with respect to the relay scattering. So we have to represent it by a schematic way or pictorial way. You let us consider that is the molecules have a ground electronic state, or various electronic state. There is ground electronic state level containing. This is a ground electronic level containing its own vibrational and rotational. I have not represented the rotational inside it. So this is the ground electronic level in which the molecules are usually existing, and within the ground electronic level there is the vibration level, that is nu is equal to 0, nu is equal to 1, nu is equal to 2 and nu is equal to 3. Okay. And these are the various virtual vibronic level in the ground state itself. Ground state തന്നെ ഉള്ള അനേകം virtual ലെവലുകളാണ് ഏറ്റവും മുകളിൽ ഉള്ളത്. And above that there is the first excited electronic state n is equal to 2. This is the first excited electronic state n is equal to 2. So we are considering the Raman scattering or Raman effect only within a given ground electronic state. That is also very important. So when a molecular system is subject to exposed to a laser irradiation or a laser beam or monochromatic laser beam, normally the photon of the light collide with the molecule, thereby it undergo collision. Okay, it undergo collision, collide with the molecule, thereby the molecule normally get excited to the higher virtual vibronic state or virtual levels. Okay, by the exchange of energy between the molecule and the photon energy exchange vary, normally assume that the molecule with the initial energy E mole get excited to the virtual higher vibronic virtual levels, okay, so that it reach the virtual level with the energy E plus H nu, where H nu is the energy given by the photon. Therefore, the molecule has an energy E plus H nu in the virtual level. So, that is the first step that is going on. When a H nu laser beam incident on the molecular system, the photon exchange a part of the energy to the molecular system. Therefore, the molecule get excited to the virtual level like from here, and the energy of the molecule at the virtual level is E plus H nu. This state is not very important because if that state is a transient state only, the molecule is highly unstable, or okay, it is a transient stability only. But it is the molecule undergo, that is a relaxation, that is a typical process you have to remember. Always in the virtual level, the excited molecule undergo relaxation, or it will undergo transition to the lower vibration level. It will undergo lower transition, lower vibration, that is called relaxation. Actually, Raman spectra deals with the relaxation, the transition during the relaxation. So on relaxation, that is on diverting the various the ground level or various vibronic level in the ground state, it has a chance to reach the initial level itself. So from the excited virtual level on relaxation, if the molecule reaches the ground level itself, that is nu is equal to 0. Nu is equal to 0 vibration level num poite, nu is equal to 0 enna vibration level thanne adu tirichu vandu kayal, that scattering is called Rayleigh scattering. Adiyana Rayleigh scattering ennu ariyappedunnu. In effect, there is no exchange of energy between the molecule and the photon. Here it is only a scattering, that is called elastic scattering. Adiyana elastic scattering ennu ariyappedunnu. So if the photon undergo elastic scattering,
with the molecular system, the molecule with the initial energy E mode excited to the vibronic level, a virtual level, with the, from which, if the collision is elastic, there is no exchange of energy between the molecule and the photon. Therefore, the molecule will revert back to the ground state itself with the nu is equal to 0, having the energy E dash. Here, E dash is equal to E, that is therefore delta E is equal to 0. Delta is equal to 0. And also, what happens to the photon frequency? Here h nu I, that is photon is scattered or emitted, emergent with the same frequency or same energy. Therefore, h nu s is equal to h nu I, or nu s is equal to nu I. This is the Rayleigh scattering that usually happens due to the elastic collision between photon and the molecular system. That is the most prominent line, because most of the molecule undergo elastic scattering with the photon laser. So this is the most intense line in the spectroscope, photographic layer. Centralized high intense line, because nearly 90% of the molecular system undergo elastic scattering, elastic collision with the molecule, resulting in the Rayleigh scattering. But a few of the molecules, the molecular system, they will undergo inelastic collision with the photon laser. Inelastic collision with the laser photon. Consider the case in which the molecule is in the ground level, nu is the ground vibration level, that is equal to nu is equal to 0 initially with energy E. By colliding inelastic collision with the photon, suppose the photon of energy h nu I incident on the molecular system of energy E energy ulla molecular system like h nu I enna energy ulla photon vannu veedunu, and the photon exchange some of the energy to the molecular system. Thereby it gets excited to the virtual level with energy E plus h nu. In the virtual level. Okay. From the virtual level, it undergoes relaxation. And during the relaxation process, it reaches the next higher vibronic level, nu is equal to 1. So it will reach, during the relaxation, it will reach the next higher vibronic level, that is nu is equal to 1. So the molecule now is in a higher energy state, or E dash. The final energy of the molecule, that is E dash or E1, is higher than the initial energy. So the molecule gain energy, therefore our lights suffer a decrease in a lose energy. The light beam or light laser photon lose energy, so that it will be scattered with a lesser frequency, or h nu s is lesser than h nu I. Because nu s is lesser than nu I, that is called a Raman-Stoke scattering, or Raman-Stoke effect, Raman-Stoke scattering. And we have a line corresponding to that delta nu s, corresponding to that delta nu s, which is lower than nu I, or then the left side of the Rayleigh scattering, there is a line corresponding to the shift nu I minus nu s. Okay, nu I minus nu s, that is delta nu, that is positive. Left side ഒരു ലൈൻ കിട്ടും, ഇന്റൻസിറ്റി കുറവാണ്, അതിനെയാണ് സ്റ്റോക്ക് ലൈൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഫ്രീക്വൻസി കുറഞ്ഞ ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ പടം വരച്ചിരിക്കും. ഞാൻ ഏകദേശത്തെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾ വരച്ചിരുന്നൊരു പടമാണ്, ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? Is a picture. This is corresponding to the Rayleigh scattering line, Rayleigh. And the left side, there is a line of less intensity, that is Stoke line, Raman-Stoke. Okay. So in this case, the energy is acquired by the molecule and the energy is lost by the photon. So that nu s is lower than nu I, but E dash is greater than E. So here the relaxation process, the molecule reaches nu is equal to 1 from
nu is equal to 0, nu is equal to 0 in നിന്നും nu is equal to 0 in nu is equal to, okay, that is in effect the molecule from nu is equal to 0 to they will reach the nu is equal to 1 ലേക്ക് എത്തി എന്നാണ് നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്നത്. or delta nu is equal to 1 എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. So the quantum mechanical selection rule here for Raman scattering is delta nu is equal to 1. Here it is followed. ഇത് തമ്മിലുള്ള വൈബ്രേഷൻ ലെവൽ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം 1. delta nu changes by 1 എന്ന സെലക്ഷൻ റൂൾ ആണ്. അത് വൈബ്രേഷൻ സെലക്ഷൻ ക്വാണ്ടം നമ്പർ ചേഞ്ചസ് ബൈ 1 എന്ന ഒരു ആ സെലക്ഷൻ റൂൾ ഒബേ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ലൈൻ ഇവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ദാറ്റ് ഇസ് കറസ്പോണ്ട് ദ ഫണ്ടമെന്റൽ ലൈൻ ദ എയർ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി the left side. On the other hand, if the molecule, okay, on the other hand, if the molecule is assumed to be in the next higher vibration level initially, you consider that there is a definite probability that a few number of molecules are there is a definite probability to find a few number of molecules in the nu is equal to 1 level excited state ila കാണാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടാകും. There is a definite probability that a few molecules as finding at the nu is equal to 1 level excited vibration level കാണാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. That usually happens at a considerably high temperature. ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. nu is equal to 1 എന്ന ആ higher vibration ലെവലിലേക്ക് മോളിക്യൂൾ ഇനിഷ്യലായിട്ട് നിൽക്കുന്നു with energy E. Supposing consider a molecule that is lying with the initial energy E at the first excited vibration level, that is nu is equal to 1, then it is equal to nu is equal to 0. നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു. nu is equal to 0 ഏറ്റവും കൂടുതൽ മോളിക്യൂൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സ്റ്റോക്ക് ലൈൻ ആണ് വളരെ പ്രധാന, ഇന്റൻസിറ്റി കൂടുതലും. ഇനി നമ്മൾ ആന്റി സ്റ്റോക്ക് ലൈൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. There is a probability that we can find a few number of molecules with energy E, with initial energy E in the nu is equal to 1, the first excited vibration level. So here on irradiation with the light, ഇവിടെ ലൈറ്റ് വന്ന് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ okay, h nu I എന്ന ലേസർ ബീം ആ മോളിക്യൂളിലേക്ക് വന്ന് ഇൻസിഡന്റ് ചെയ്താൽ വീണാൽ the molecule get excited to the virtual levels by absorption of the energy from the radiation, by the taking energy from the radiation, absorption പറയണ്ട, by the exchange of energy from the photon, okay, and it reaches the vibronic level. From the higher vibronic level it is unstable, so it will undergo relaxation, and after relaxation it will reach not the nu is equal to 0 level, it will reach nu is equal to 0 level. Nu is equal to 0 level. ഒന്നുകൂടെ താഴ്ന്ന ഒരു വൈബ്രേഷൻ ലെവലിലേക്കാണ് അത് എത്തുന്നത്. So in this process, so in this vibrational process, what actually happening is that the molecule lose energy, or it will transfer a certain amount of energy equal to delta E. So here the E final, E dash final, or E dash is lesser than E. So the molecule after relaxation in this process reaches a nu is equal to 1 to nu is equal to 0. Nu is equal to 0 യിലേക്കാണ് എത്തുന്നത് മനസ്സിലാക്കുക. So that E dash is lesser than E, or delta E minus E dash minus E is negative 1. So that the photon gain energy, molecule ഉണ്ടായ energy loss, that is gained by exchange ചെയ്ത പരമായി the photon gained energy. So the photon is scattered with the greater frequency, or nu s is greater than nu I, and this scattering is called Raman anti-Stokes scattering that appears at equal distance from the Rayleigh scattering on the right side. Symmetrical ആയിട്ട് Rayleigh scattering in the symmetrical ആയിട്ട് റൈറ്റ് സൈഡിൽ എവിടെയാണ് സ്കാറ്ററിംഗ് സ്റ്റോക്കിൽ അത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ പോലെ അല്ല, അത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ സിമെട്രിക്കലി ഓൺ ദ റൈറ്റ് സൈഡ് ആയിട്ട് ഒരു ഫീബിൾ ആയിട്ടുള്ള ലെസ് ഇന്റൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈൻ കിട്ടും. ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് രാമൻ ആന്റിസ്റ്റോക്ക് ലൈൻ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. In either cases it is delta nu, it is also delta nu, that is nu I, here is nu s, it is also nu s. This is the frequency. Nu increases. Here nu decreases. So here nu I,
nu I minus nu s, that is delta nu. Nu I minus is positive, okay, but here nu s, nu I minus nu s is equal to delta nu is negative. Okay, now so this is the middle is the relay scattering. A strong line on the left side, there is a line due to stock, that is a stock line, and so the middle of the photograph, there is a motionless line correspond to the relay scattering. On the left side, there is a line correspond to stock line, the low frequency region, and on the right side, exactly on the same distance on the right side, we have another line with a less intensity, that is called an anti-stock line. Here also, the selection rule, that is delta nu is equal to plus or minus 1 is followed. Actually, you have to remember, during this scattering, scattering vibration, virtual level, the actual vibronic transition that occurred for the molecule is from E is equal to 0 to, that is E with the energy nu is equal to 0 to nu is equal to 1. So the molecule by the interaction with the laser photon or with the laser photon, by interacting with the molecule, it will excite vibronically from nu is equal to 0 to nu is equal to 1. E നിന്ന് E ഡാഷിലേക്ക് എത്തുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ nu is equal to 0 നിന്ന് nu is equal to 1 ഇതിനെ vibronic ലെവലിലേക്കാണ് ഇവിടെ കൊണ്ടെത്തിച്ചിരിക്കുന്നത്. Similarly, in this case, the molecule is transferred from, that is E is equal to nu is equal to 1 to nu is equal to 0 lekana. Nu is equal to 1 in nu is 0 in the level lekana kondachiga. So in either cases, you have to remember that the vibronic transition is between any two level with the nu changes by plus or minus 1. That is the selection rule for Raman's stock and anti-stock scattering. Okay. Suppose it is unharmonic angle, unharmonic angle. This is the stock line transition. Okay, that is called anti-stock scattering. So that is, but so the unharmonic oscillation principle is that delta nu changes by not by plus or minus 1 but by plus or minus 2 or plus or minus 3 above. This is unharmonicity. If the vibration is unharmonic, if the molecular system behaves like an unharmonic oscillator, the molecule by excitation reaches the vibronic virtual level, and after relaxation it will reach here. So nu is equal to 0 to nu is equal to 2. Nu is equal to 0 to nu is equal to 2 ലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ delta nu vibrational that is 2 എന്ന unharmonic oscillator ആണ് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ മോളിക്കുലർ സിസ്റ്റം അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് വരും, കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് അതിന്റെ ലൈൻ ഇവിടെ വരും, ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ എത്തിയിട്ട് ഇവിടെ നിന്നും ഇങ്ങനെ എത്തിയിട്ട് അത് മോളിക്കൂൾ ഇവിടെ എത്തുകയാണ്. ഇവിടെ നിന്നല്ല, അപ്പൊ ഈ ലെവലിൽ നിന്നാണ് അത് ഇവിടെ ചെന്നിട്ട് നേരെ തിരിച്ചു വരും. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ആന്റി സ്റ്റോക്ക്. അപ്പൊ എപ്പോഴും അങ്ങനെയുള്ള ലൈനുകൾ കിട്ടും. ദിസ് അൺഹാർമോണിക് ലൈൻ, അൺഹാർമോണിക് ലൈനുകൾ ഉണ്ടാവും. സ്റ്റോക്ക് ആയാലും ആന്റി സ്റ്റോക്കിലായാലും ഹാർമോണിക് ലൈനുകൾ, ദാറ്റ് ഈസ് ഹാർമോണിക് ഡെൽറ്റ ന്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ലൈനും ഉണ്ടാവും, ഡെൽറ്റ ന്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 2 ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ലൈനും ഉണ്ടാവും. മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക നിങ്ങൾ. സോ the selection rule for the vibration transition during Raman spectra is that delta nu changes by 1 or 2 or 3 etc. Okay. അപ്പോൾ 3 വരും 2 വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു നോക്കും. ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ എത്തി തിരിച്ച് റിലാക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ അല്ല എത്തുന്നത്, ഇവിടെ വരും 2ലേക്ക് വരും. അങ്ങനെയുള്ള അൺഹാർമോണിക് സെലക്ഷൻ വൈബ്രേഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആ ഫോളോ ആയിട്ട് +2 എന്നതിലേക്ക് വരും. ഒരു വീക്കിലായി കിട്ടും. ഇനി അടുത്തത് ഇവിടെ നിന്നും തിരിച്ച് ഇവിടെ പോയിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് ഇവിടെ പോയിട്ട് അത് അവിടെ നിന്നും നോക്കുന്നു, ഇവിടെ നിന്നും തിരിച്ച് ഇവിടെ നിന്നും ആ മോളിക്യൂൾ ഇവിടെ പോയിട്ട് അവിടെ നിന്നും അത് തിരിച്ച് ഇവിടെ എത്തുന്നവരെ ഇവിടെ പോകും. ഇവിടെ നിന്നും അത് തിരിച്ച് തന്നെ ഇവിടെ എത്തുക. സോ ദാറ്റ് ഈസ് പ്ലസ് എന്താണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്? ദാറ്റ് ഈസ് ഫോളോസ് nu is equal to 2 to nu is equal to 0 +2 എന്നതിലാക്കണം. അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക നിങ്ങൾ. ദിസ് ഇസ് ദ
മെക്കാനിസം. ഇനി നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എനർജിയാണ്. സോ പെട്ടെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതും കൂടെ എനർജി അക്വേറ്റ്, അതായത് ദ ഇനിഷ്യൽ എനർജി ഓഫ് ദ മോളിക്യൂൾ ഈക്വൽ ടു ഇ. ഈ ജൂളാണ് ഈ മോളെന്ന് വിളിക്കാം. ഞാനൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഈ മോളെന്നുണ്ടാവും. ഈ മോൾ. Then the energy of the molecule after collision, the energy of the molecule after collision with the photon is the virtual level energy, that is equal to E plus H nu. E plus H nu I. That is the virtual state energy. Okay, E plus H nu. By the transfer of energy, by the exchange of energy by the photon, a part of the energy is exchanged to E plus H nu. That the final energy of the molecule. നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് റിലാക്സിംഗ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് of the molecule. After relaxation to the lower vibrational level. Calculation ശ്രദ്ധിക്കുക, വളരെ പ്രധാനമാണ്. The final energy of the molecule after relaxation to the lower vibration level is equal to E plus H nu I. Okay, that is E dash. That is equal to E dash mole. E plus H nu I minus H nu S So the final energy of the molecule is, ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ അതെല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ഈ കേസിലേക്ക് E dash is E plus H nu I ഇവിടെ മൈനസ് E H nu S. കാരണം ആ വ്യത്യാസത്തിനെ തിരിച്ചു പുറത്തു പോവുകയാണ്. This is the energy of the scattering intense light another. So the final energy of the molecule after relaxation in the lower vibration level is E plus H nu I minus H nu S. Therefore the energy difference E dash mole minus E mole, E dash minus E, that is delta E, is equal to E plus H nu I minus H nu S. Okay, that's minus ഇത് നമ്മൾ എടുത്തു. E dash mole is E plus H nu I minus H nu S. Okay, that is E dash mole, then E mole. So it get cancelled and we have so we have H nu I minus H nu S. That is equal to H into nu I minus nu S. This is the intensity of the frequency of scattering light. This is the frequency incident. That is equal to H into delta nu. H into delta nu. That is the shift in the frequency, or delta E is equal to Hc delta nu bar in centimeter inverse. This is joule. So we have delta E is equal to, that is H nu joule, or in centimeter inverse delta nu is equal to Hc. Okay, if delta nu is in centimeter inverse, if it is in centimeter, okay, delta nu bar is in centimeter inverse. It is in the cycles, X or this is cycle. Okay, so delta is Hc delta nu bar joule thaneyana, where delta nu bar is the shift in centimeter inverse. Delta nu bar is the shift in centimeter inverse. So what is actually delta nu upon varayunna? So delta nu is actually nu I minus nu S. ഇതാണ് എടുക്കുന്നത്. The frequency of the incident light minus frequency of the scattered light
that magnitude gives the Raman shift, the magnitude of the Raman shift delta nu. Okay. Therefore, nu s is equal to nu I plus, okay, nu I plus or minus delta nu I. So we have delta nu bar is equal to nu bar I minus nu bar s in derivative inverse. Therefore, nu bar s is delta I plus or minus delta nu bar. Where plus sign, break here, that is nu bar is equal to nu I plus delta nu for anti-Stokes line. Anti-Stokes line other delta nu I plus delta nu. Then for nu bar s for Stokes line is nu I minus delta for Stokes line. So these are Rayleigh scattering in which delta I and delta s is equal to okay. Delta I is equal to delta s. On the left side, there are lower side. That is, delta is negative, therefore delta I minus delta s is positive. So delta nu, here it is delta nu, okay. That is delta nu. This is lesser I wonder. We have nu s. Nu s is nu I minus delta nu. Here on the right side, this delta nu. It is positive, but it is greater I wonder. Nu s is nu I plus delta nu. So generally for the Raman scattering, the Stokes line nu s is nu I plus minus delta nu, and for anti-Stokes line nu s is equal to nu I plus delta nu s. But actually we are Raman spectroscopy നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയാൻ പ്രധാനമായിട്ട് ഒരു ടെക്നിക്കൽ കാര്യമാണ്. ഡെൽറ്റ ന്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ന്യൂ ഐ വി നോ സ്ട്രിക്ട്ലി ഒരു മോണോക്രോമാറ്റിക് ലേസറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ന്യൂ ഐ is, since it is monochromatic, we know the nu I. After inciding on the molecular system like the വീഴ്ത്തി കഴിച്ച സ്കാറ്റർ ലൈറ്റിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി ചേഞ്ച് ആണ് നമ്മൾ ആ ചേഞ്ച് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഷിഫ്റ്റ് ആണ്. സോ വി ആർ ആക്ച്വലി ഡിറ്റർമിനിങ് ഡെൽറ്റ ന്യൂ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ന്യൂ ഐ. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ന്യൂ ഐ മൈനസ് ന്യൂ എസ് ആണ്. അത് പോസിറ്റീവ് ആകാം, നെഗറ്റീവ് ആകാം. നെഗറ്റീവ് ആണെന്ന് പറയാൻ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കാണ്, ഫ്രീക്വൻസി കുറഞ്ഞ ഭാഗത്തേക്കാണ്, സ്റ്റോക്ക് ആണ്. സോ ദാറ്റ് delta nu is negative, okay, so that nu s is nu I minus delta nu എന്നെടുക്കുക. ഫോർ ആന്റിസ്റ്റോക്ക് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക, അത് റൈറ്റ് സൈഡ് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി സൈഡിലാണ് വരുന്നത്. സോ nu I മൈനസ് nu s is എന്താ പറയുന്നത്, നെഗറ്റീവ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ nu s is nu I പ്ലസ് ആയിട്ട് എടുക്കുക ഫോർ ഡെൽറ്റ nu bar. ഇത് ഞാൻ മാത്തമാറ്റിക്കലായിട്ട് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി. അതായത് റാലി സ്കാറ്ററിംഗ് സിമെട്രിക്കൽ ആയിട്ട് ലെഫ്റ്റിലും റൈറ്റിലും ആയിട്ടാണ് സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ് ആന്റി സ്റ്റോക്ക് ലൈൻ ഒരേ ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് കാണുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അതിന്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ഡെൽറ്റ ന്യൂ എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ ന്യൂ ബാർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അത് സ്റ്റോക്ക് ലൈന് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ഡെൽറ്റ ന്യൂ ബാർ കാണും, ആന്റി സ്റ്റോക്കിന് റൈറ്റിലേക്ക് ഡെൽറ്റ ന്യൂ ബാർ എന്ന ഡിസ്റ്റൻസിലേക്ക് കാണും. അത്രയും മാത്രം ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി. Most probably the delta nu bar, the Stokes line is slightly intense than the anti-Stokes line. കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു, അതായത് nu is equal to 0 കൂടുതൽ മോളിക്യൂൾ ഉണ്ടാകുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ 0 to 1 എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റോക്കുലർ ട്രാൻസിഷൻ ആണ് കൂടുതൽ than nu is equal to 0 1 to 0 1 to 0 ട്രാൻസിഷനേക്കാൾ ഉള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ. നിങ്ങൾ അത്രയും മനസ്സിലാക്കുക. So you have to remember is that the case of Raman scattering, we are actually determining the change in the frequency of the laser light that occurred after interacting with the molecular system. Delta nu is calculated. From this calculation, we assume that is utilized for vibronical excitation of the molecule. By applying the selection rule, delta nu is equal to plus or minus 1 or delta is plus or minus 2, we can calculate the vibronical
energy state of the molecule, or we have the corresponding vibration line. ഇതിനെ നമ്മൾ IR സ്പെക്ട്രത്തിൽ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യും. IR സ്പെക്ട്രം ഇതേ ലൈനുകൾ തന്നെ ഉണ്ടാവും. ഇതേ ലൈൻ അതേ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ഉണ്ടാവും. ഏത് ഫ്രീക്വൻസിയിലാണോ അത് അപ്പിയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരു ലൈൻ നിങ്ങൾക്ക് IR റീജിയൻ ഉണ്ടാവും. ഇത് തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വി can confirm. അതാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. That is, Raman spectra is a complementary for IR spectroscopy. IR കിട്ടുന്ന ലൈനെ നമുക്ക് Raman spectra ഒന്നുകൂടെ കൺഫേം ചെയ്യുകയാണെന്നുള്ളത്. So the important thing I want to discuss is that Raman spectrum is a complement for a molecule with respect to IR spectrum. IR-ഉം Raman-ഉം കൂടെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മുടെ മോളിക്യൂളിനെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് ഏതെല്ലാം വൈബ്രേഷൻ ലെവൽ, റൊട്ടേഷൻ ലെവൽ ഉണ്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് മോളിക്യൂളിനെ സംബന്ധിച്ച് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട്. റൊട്ടേഷൻ ആക്റ്റീവ് ആക്കാം ആൻഡ് വൈബ്രോണിക്കൽ ആയിട്ട്. റൊട്ടേഷൻ ആണെങ്കിൽ ദ സെലക്ഷൻ റൂൾ ഫോർ റൊട്ടേഷൻ ട്രാൻസിഷൻ ഇൻ രാമനിലെ സോ രാമനിലെ റൊട്ടേഷൻ സെലക്ഷൻ റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം. IR-ലെ റൊട്ടേഷൻ സെലക്ഷൻ റൂൾ ഡെൽറ്റ ജെ +or-1 ആയിരുന്നു. ഇവിടെ അതല്ല. The case of Raman spectra, the rotation selection rule, there is delta J changes by +or-2. Suppose it's +2 for upward transition. Okay. Theoretical ideal delta upward +2 ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ അറിയാം. That is, we have the equation എന്താണ്, epsilon J or delta J or delta epsilon J is equal to, or equation on that is equal to 2, just I would 2J റൊട്ടേഷൻ ട്രാൻസിഷൻ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചാണ്. 2J കുറെ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് J വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, we have the equation 2B into, we have the equation epsilon, okay, epsilon X, we have the equation epsilon J is equal to BJ into J plus 1, BJ into J plus 1, centimeter inverse. Applying this selection rule, suppose the molecule is from E, that is EJ is equal to, if the transition is between EJ is equal to J2, EJ is equal to J plus 2. EJ is equal to J യിൽ നിന്നും EJ is equal to J plus 2 ലേക്കാണ് ട്രാൻസിഷൻ എങ്കിൽ you have to E J plus 2 minus EJ is equal to transition. നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ഈ ട്രാൻസിഷനെ സംബന്ധിച്ച് that is delta EJ is equal to എടുക്കാൻ പോവാണ്. That is equal to B into J is the transition from EJ to J to J plus 2 ആണ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത്. So we have the transition. നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് the difference is between, നോക്കൂ, that differ by J plus 2 ലെവലിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. J to J plus 1 എന്ന് പറയുന്ന പോലെ J is equal to J plus 2, അപ്പം BJ into, ഇപ്പൊ J plus 2, ഓക്കെ, നേരെ നമ്മൾ ഇതാണ്. So we have to take this J is equal to J plus 2 to J is equal to J. ഇതിൽ ഈ ഡിഫറൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ B is equal to J എന്ന് പറയുന്നത്, നോക്കൂ, ഇത് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഡിഫറൻസ് ഇതാണ്. ആക്ച്വലി ഈ ഇക്വേഷൻ എടുക്കാം. G is equal to B into J എന്ന് പറയുന്നത് J plus 2, നോക്കൂ, J എന്ന് പറയുന്നത് J plus 2 into J plus 2 plus 1. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് രണ്ട് ഇക്വേഷൻ വരും. മൈനസ്, ഓക്കെ, ഡെൽറ്റ ജി ഞാനൊന്നും എഴുതാം, ഈക്വൽ ടു BJ dash into J dash plus 1 minus BJ into J plus 1 എന്ന് എടുക്കണം. ഇവിടെ J dash എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ J plus 2 ആക്കുക. J dash is J plus 1, J is equal to J. ഇനി എടുത്താൽ മതി. ഓക്കെ, J dash is J plus 2 and J is J. So we have the equation delta J is equal to B into J
J dash is J plus 2 into J plus 2 plus 1 minus Bj into J plus 1. That is equal to Bj, okay, J plus 2 and J plus 2 പുറത്തെടുക്കുക, J plus 2 into J plus 2 plus 1, that is equal to J plus 3. ഇതിലേക്ക് വരും B into J plus 2 into J plus 3 minus Bj into J plus 1. Okay. So we have the equation. ഇതിനെ ഒന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്തെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇത് മാത്തമാറ്റിക്സ് ആണ്, we have the equation selection rule apply ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ that is equal to, okay, you have the equation, okay, Bj ഇനി വരും Bj into, okay, ഈ എക്സ്പാൻഷനെ നമ്മൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ we have the equation B into ഇത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്, J plus 2 Bj plus 1 J plus 1 J plus 2 J plus 3 ഇതിനൊന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാനുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇവിടെ Bj into J plus, ശരിയാണ്, Bj into J plus 1 J plus 3. ഈ ഇക്വേഷൻ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വി ഹാവ് ദ മാത്തമാറ്റിക്സ് വർക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ Bj plus 2 B into 4J plus 6 എന്ന് കിട്ടും. ഇതാണ് ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടത്. So this is a selection rule for rotational selection rule for Raman scattering, where J changes by plus or minus 2 ആകുമ്പോൾ, that is ഈ ഇക്വേഷനിലേക്ക് വരും, that is delta Ej B into 4J ഇതൊന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്താൽ J plus 2 into J plus 3, ഞാൻ ടൈം പോകുന്നുണ്ട്, minus Bj is equal to, that is Bj plus 2B. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പാൻഷൻ ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഞാൻ പിന്നെ അത് പറഞ്ഞുതരാം. B into 4J plus 6 centimeter base ആണ്. So that the Raman line സംബന്ധിച്ച് the first line relay scattering ആദ്യത്തെ ലൈൻ നോക്കൂ, J is equal to 0 ഇടുക, 0 ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ that is for 6 എന്ന ആൻസർ കിട്ടും. ഇവിടെ J is equal to 0 ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ put J is equal to 0, ഇത് ഇക്വേഷൻ spacing between the rotational level J is equal to 0, അതായത് ആദ്യത്തെ റിലേ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് തൊട്ട് ലെഫ്റ്റിലുള്ളതും റൈറ്റിലുള്ളതും 4J ലായി, that is equal to 6B ലായിരിക്കും, 6B. അടുത്തതെല്ലാം കിട്ടാൻ പോകുന്നത് 4B ലായിരിക്കും. ഓക്കെ, that is 6B. ബാക്കിയെല്ലാം 4B അടുത്ത 10B വരും, 10B, then 14B വരും. So they have the spacing of 4B line. ഇനി പറഞ്ഞു വരുന്ന ഇതാണ്, that is 10B. The first two rotation line on the relay scattering is at 6B left and right. Okay, 6B left and right ആയിരിക്കും ഇതിന്റെ 6B. But all other line are for the 4B distance. ഓക്കെ, ഞാൻ അത് പിന്നീട് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ഇനി നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട റൂളും കൂടെ പറയാനുണ്ട്, അതുകൂടെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഈസ് ദ തിയറി ഓഫ് മ്യൂച്വൽ എക്സ്ക്ലൂഷൻ, ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് മ്യൂച്വൽ എക്സ്ക്ലൂഷൻ. Raman spectrometer കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. That is, in connection with the Raman spectroscopy, we have a famous theory called the theory of mutual exclusion principle or mutual exclusion principle. That is, വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തിയറാണ്. In the case of a centrosymmetric system, in the case of a molecule with a centrosymmetry, the case of any molecule with a centrosymmetry, for that molecule, you know that
the symmetry stretching vibration is IR inactive. IR spectra is inactive ആണ്. That oscillation does not produce any line in the IR spectra. ഇപ്പോൾ സെൻട്രോസിമെട്രി ഉള്ള ഒരു മോളിക്യൂളിനെ സംബന്ധിച്ച് അത് IR ഇനാക്റ്റീവ് ആണ്. എന്നാൽ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ബെൻഡിങ് വൈബ്രേഷനും അസിമെട്രിക് സ്ട്രെച്ചിങ് വൈബ്രേഷൻ IR ആക്റ്റീവ് ആണ്. ഇത് നമ്മൾ രാമൻ സ്പെക്ട്രയിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് the main mechanism of Raman spectra is that the molecule has to produce a momentarily induced polarization in the presence of the laser light. Laser light in the electric field വഴി ഒരു induced polarization ഉണ്ടാകണമെന്നാണ് നമുക്ക് condition. The gross selection rule or the essential selection rule for Raman spectroscopy is that the molecule has to produce a momentary induced polarization with the help of the electric field of the laser. Through the induced polarization only, the light can exchange its energy with the molecule. Okay. So any molecule with a centrosymmetry, symmetry vibration does not produce any line in the pure IR spectrum, but the asymmetric stretching vibration and other bending vibration produce line. When we come to the Raman spectra, അതേ മോളിക്യൂളിന്റെ Raman spectra എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ നേരെ തിരികെയാണ്. Okay, in the Raman spectra, that molecule produce a line corresponding to the symmetric stretching, but no line are produced for the asymmetric stretching and bending vibration. Bending vibrationും asymmetric stretchingനും ഇതിനകത്ത് രാമനില്ലാത്ത ലൈനുകൾ ഉണ്ടാവില്ല. ഇതിനെയാണ് മ്യൂച്വൽ എക്സ്ക്ലൂഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. So any molecule having a centrosymmetry, for any molecule that having a centrosymmetry in which the vibration that is IR inactive is active in Raman, and the vibration that is active in IR is inactive in Raman. ഒറ്റ സെന്റൻസ് കുറച്ച് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ, for a molecule possessing centrosymmetry, the vibration that is IR inactive is active in Raman and produce line, or vice versa. Vice versa എന്ന് പറയുമ്പോൾ IRലെ ലൈൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഉള്ള വൈബ്രേഷൻ രാമനില് ലൈൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. So any molecule having a centrosymmetry, if it is IR inactive and not producing any vibration, not any producing line, okay, that vibration become IR is Raman active and produce line in the Raman spectra, and vice versa. Or any vibration that produce line in the pure IR spectrum does not produce a line in the Raman spectrum for any molecule having a centrosymmetry. And explain a carbon dioxide molecule. You know that carbon dioxide molecule is a molecule, linear molecule with a centrosymmetry. It is a molecule with a centrosymmetry trans. 1,2 dichloroethane, 1 dichloroethane trans centrosymmetry ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ മോളിക്യൂളിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇതിന്റെ സിമെട്രിക് stretching vibration. Okay. The symmetric stretching vibration does not produce. Okay, it has an oscillation. ഉണ്ട്. Characteristic oscillation ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. 1347 ആണ്. Omega 0 it has an omega 1347 centimeter inverse. Okay. There is a characteristic oscillation 1347 centimeter inverse, but no line in IR. Oh, pure IR inactive, but it will produce a line. 1947 delta nu bar corresponding at Raman active. Okay. This vibration line is not seen. Symmetric vibration by stretching corresponding vibration line is not seen in pure IR spectra, or this vibration is IR inactive in pure IR.
But we can see a line corresponding to this symmetry stretching in Raman. So it is Raman active. So, but the case of other two vibration, carbon dioxide other two vibration, that is C double bond O, C double bond O, C double bond O, asymmetry stretching vibration. Asymmetry stretching vibration love. It has a line. Nu bar I is equal to omega oscillation 2350 centimeter inverse line ഉണ്ടാവും. But that line inactive, IR active have a line, but Ramanലേക്ക് വരുമ്പോൾ Raman inactive. We cannot see a line. You cannot see a line. E line Raman illa. Corresponding to unsymmetric stretching vibration, we have a line in the pure IR spectra, but that line is absent in the Raman or it becomes Raman inactive. Similarly, under bending vibration carbon dioxide പഠിപ്പിച്ചാണ് C. You are seeing a bending vibration carbon dioxide like C double bond O, C double bond O. ഇങ്ങനെയുള്ള വൈബ്രേഷൻ ആയിരുന്നു ഇതും then C double bond O, C double bond O. Okay, this vibration. ഈ രണ്ട് vibration they are called degenerate vibration. They occur at nu bar is equal to nu oscillation. Okay, 667 centimeter. ഈ രണ്ട് vibration okay bending scissoring എന്ന് പറയുന്നത് degenerate vibration 667 സെന്റിമീറ്റർ ഇൻവേഴ്സ് ആ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫ്രീക്വൻസി കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് 667 സെന്റിമീറ്റർ ഇൻവേഴ്സിലേക്ക് നമ്മൾ IR കാണും. It is IR active. So we can see a line in the pure IR spectrum correspond to 667 centimeter inverse in the IR spectra, a line corresponding to the two degenerate vibration. But this vibration line is not present. It is inactive in Raman. Raman is inactive. So we cannot see these two lines. So അപ്പോൾ നമ്മുടെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിനെ പോലുള്ള ഒരു മോളിക്യൂളിലെ രാമൻ സ്പെക്ട്ര നോക്കിയാൽ ഒരു ലൈനേ ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ. IR സ്പെക്ട്രത്തിൽ രണ്ട് ലൈൻ കാണും. ഓക്കെ, രാമൻ സ്പെക്ട്രത്തിൽ കാണാത്ത ലൈൻ ആണ് IR സ്പെക്ട്രത്തിൽ കാണാത്ത ലൈനാണ് രാമൻ സ്പെക്ട്രത്തിൽ നമുക്ക് കാണുന്ന ഒരു ലൈൻ. അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക carbon dioxide central symmetry എന്നുള്ള കൺഫേം ചെയ്യുകയാണ്. So we indicate that. So when we look into the IR spectrum of carbon dioxide, we have two lines corresponding to the asymmetric stretching vibration and the two degenerate bending vibrations. We have two lines in the IR spectra, that is 2350 and 667 centimeter inverse. We cannot see a line corresponding to the symmetric stretching at 1347 centimeter inverse. But coming to Raman, we can see only one line corresponding to 1347 centimeter inverse that was not present in the IR. But the two other lines, 2350 and 667 centimeter inverse are absent. We indicate that the mutual selection exclusion principle ആണ്. Those lines that is absent in the IR is active or present in the Raman or vice versa. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. സെൻട്രോസിമെട്രി ഉള്ള ഏതൊരു മോളിക്യൂളിലും the oscillation which are inactive in IR become active in Raman or vice versa. Or the molecule with central symmetry having the oscillation which is active in IR become inactive in Raman. That is called a mutual exclusion principle. ഇപ്പോൾ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡില് രണ്ട് ലൈൻ IR-ല് ഒരു ലൈൻ ആബ്സെന്റ് ആണെങ്കിൽ രാമനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ രണ്ട് ലൈൻ ആബ്സെന്റ് ആ ഒരു ലൈൻ വീണ്ടും ഇവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയാണ്. But in the case of all other molecule with the permanent dipole moments അല്ലെങ്കിൽ vibration change ചെയ്യുമ്പോൾ dipole change ചെയ്യുന്ന മറ്റുള്ള angular non-polar angular molecule സംബന്ധിച്ച് angular molecule അതായത് ഡിസിമെട്രിക് മോളിക്യൂളെ സംബന്ധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുന്ന ഇങ്ങനെയുള്ള സെൻട്രോസിമെട്രി ഒന്നും ഇല്ലാത്ത നോൺ പ്ലാനർ മോളിക്യൂളിനെ സംബന്ധിച്ച് it has the same vibrational frequency line that can be observed in the Raman as that observed in the IR. അതിനെ coincidence എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. All the line that is produced by non-planar molecule with a vibration transition in the IR spectra has the same frequency shift
produce the same line in the Raman. അപ്പോൾ Raman സ്പെക്ട്രയിലും IR സ്പെക്ട്ര ഒരുപോലെയാണ് നോൺ പോളാർ വാട്ടർ അമോണിയ പോലുള്ള മോളിക്യൂളിനെ സംബന്ധിച്ച്. ഫോർ വാട്ടർ ആൻഡ് അമോണിയ എക്സെട്ര ഫോർ നോൺ പോളാർ മോളിക്യൂൾ the IR spectrum and Raman spectrum are exactly the same. That means they produce the same line, the same frequency. Same line, the same frequency, both in pure IR